I le tae o nei, la solua, whao me, ua whelua sfultasi. Na u whatasi atuai I se wheilua inga ma le au malu o le malo. Papele sunga I atu I la epa sa ilele malialenga. Oi. I le nei wheilua inga, na whaalia mai ai se finangalo o le au malu o le malo. Ina ia toe whaia le whainga pālota lau tele a le tunuu. Ona olona manatu. Ua iai se feese esea inga I le mamalu o le atunuu. Mana ia ta uai o lana tangai lea I tustusinga I lunga o a upenga te whailangi. Whaapea nisi o whaalinga o manatu I nusi pepa, mai si fo'i o vaenga na ia ta ua ia finangalo ai. E toe whaia le whainga pālota ona o lea ua ta ilua sifulu ono sui o vaenga whaupu whai. Mai le whai unga o le whainga pālota, ale atunuu, na whaatino ina I la soiva o aperila, lua whelua sifultasi. Sa whaalia e le sunga I atu I la epa, e na te langolango ina fo'i le tūlanga o le toe whaia o le whainga pālota, e tawala atu lea I se whai unga mai le ao mamalu o le malo. Sa o whaalia I le fionga I le ao mamalu o le malo, whaapele sunga I atu I la epa. E le awai lo utao fi le fina ngalo whaalia o le ao mamalu o le malo, e toe whaia se whainga pālota, ale atunuu, ona o mafua anga nei. Mua, o te le talitonu, e iai se malo si anga whaalitu la fono. I lalo o le whaavae o le malo Samoa, e whaia ai se whai unga whaapea, e le ao mamalu o le malo I le nei taimi. Lona lua o le mafuanga, ua ta ilua sifulu ono ai sui o vaenga whaupu whai. Ona o se whai unga le komisina o whainga pālota, ua wha maonia e le ao mamalu o le malo. Ma o nei whai unga, o loo ta atia nei I luma o le whaamisinonga mawalunga. Mo le ilo eloina, mo sana whai unga, pe iai se malo si anga, I le tūlafono, e whaatino ina ai lea tūlanga. E matua I fisilingia, po le a le mafua anga, ua manatu ai le ao le malo, I lana whai unga e toe whaia se whainga pālota, a o lea e tālia se whai unga a le whaamasinonga sili. Lona tolu o le isi fo'i o mafua anga, e le tāla whea ngai ai, le finangalo le ao mamalu o le malo, ona o loo manino I lalo o le whaavae, e ao ona tau ao fia, le fono whaitu la fono o Samoa, a e le I maea le whase fulu 5 o aso, mai le aso na whaatino ina ai le whainga pālota le malo o Samoa, lea na whaatino ina I le aso iwa o aperila, lua afe luas fultasi. Ma o le nei manaonga, o loo whaatatia mai I lalo o le vaenga 5 se fulu lua o le whaavae o le malo o Samoa. I lo manatu, ma lo malamalama I le tūlafono, o le tau au fianga le nā, e mawhai ai, ona o whaamaonia, o loo ia te au le whaatuatuanga o le toa tele o sui mamalu o le palemene o Samoa. E mawhai foi, ona whaamaonia I le nā tau au fianga, pe o loo iai le tailua se fuluono lava sui o le HRPP, whaapea sui o le whaatuatua I le atua Samoa o tasi. Mai lo ai, po o ai le taitai o le fast, o loo iai fo I whaapea, po o ai le taitai o le HRPP I le nā taimi. O le taimi tonu le nā, e mawhai ai, e le ao mamalu o le malo, ona whaamaonia, ma whaatautoina, se whainga malo, po lona whaamaonia ai foi, I le nā taimi,
i to tonu o le palemene, e le ai se tasi o loo iai se whaatuatuanga o le to tele o sui o le palemene, mai o le taimi tonu le nā, e mawhai ai, o na whai sana whaiunga e to e whaia se whainga palota. O loo manino mai lava i le tūlafono, le tūlanga e whaatino ai tiute o le ao mamalu o le malo, e pei o na tā ua ilunga. Mua, o le finangalo whaalia o le ao mamalu o le malo, e to e whaia le whainga palota, e pei o na langolangoina e le sunga i atuila epa, a e le ituina mai se whaai unga a le whaamasinonga ua le tala whiangai lea, ma o se anga e wha vai vai nai se whaai unga a le whaamasinonga. Ma o se whainga foi, ua le tala whiangai, ma le whaai unga manino i le whiriwhilinga le atunu, i sui mamalu o le palemene, e pei o na latou wha maonia e ala i le palota. O nei anga e pei o na whaailoa mai, e le au mamalu o le malo, malangolangoina e le sunga i atu i la epa, e se, ma e le tala whiangai, ma le tūlafono, ma whaapea le muli muli tai, ma usi ta ia mana onga o le tūlafono. O la utali tusia, i le au mamalu o le malo, ua ou talo sanga ina ai lana fionga, ina ia whaataatia ese sana whaai unga, a e tuu atu le mata upu, mo se whaai unga, a le whaamsinonga mawalunga, e pei o na iai nei le tātou mata upu. A whaapea, a e tau nuu le whaamsinonga, i se whaai unga e le tala whiangai, le whaai unga le komisino whainga palota, o lona winga, o le atoi foi, le whai numera i le 2.0, mo le fast, ma le 2.5, mo le HRPP, e pei o na palota ina, e tangata nuu o Samoa. A whaapea e le o le taunuunga lea, e taunuu iai le whaamisinonga, o lona winga, e ao i le ao mamalu o le malo, i le aso, e tau au fiai le palemene. Ona whaitauina aloa ia, sui mamalu, mo se whaaiunga, e pei, e iai se tasi ua iai le whaatuatuanga, o le toatele, o sui mamalu. A whaapea, e le iai se tasi i le taimi le nā, e whaamaonia o loo iai le whaatuatuanga, o le toatele, o le taimi tonu le nā, e whitoa mawhai ai, e le au mamalu o le malo, o na whaia se whaiunga, e toe whai se whainga palota. O anga ma whaiunga ua whaatinoina, e le sunga i atu i le epa, mai le taimi na mai ai le whainga palota, ua whaanenefu ai, ala o le tūlafono, i whainga palota, ma tūlanga e tatau ona uia, ma taunu iai wha le tūlafono. O le nei foi whautuanga, a le sunga i atu i la epa i le ao ma malu o le malo, ina ia toe whaia se whainga palota, ua le muli tai, ma tala whiangai, ma ala o le tūlafono, ono o lo taatia le mata upu, i luma o le whaamasinonga mawalunga. Ma o se anga foi, ua tau mawhai, e whaasese ina ai whaai unga aloa ia, o le whainga palota, e pei ona whaali manino mai ai fina ngalo o le atunuu, e ala i le lātou whiriwhilinga. O a uma le vaenga whaupufai, a le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi, e mātou te ena nei anga, ai mai se lava le whao ngā sese ina, o tupe ma malusi anga o le malo. Ua manino ma whaatatia mai e le tūlafono,
le ala e uia pe a maea se whainga pālota. Mai ao o na muli ta ia ala o le tūlafono, ai le o ala se ma whaatonga fiti. Ia, sa moai, o se whaamatalanga lea, wao o na whaamanino ai i lautou whaafonga mai, ia tūlanga ma mea o loo tutupu, i le nei lava mata upu o loo tātou tau mawhai iai, ina ia maua le whaai unga o le whainga pālota, na whaatino e tangata nuu Samoa, na whaia le latou pālota, i le asoiva o aperila o le tausanga nei. This morning, I attended a meeting called by the head of state and also attended by the caretaker Prime Minister. At that meeting, the head of state expressed his intention to call for fresh general elections. The reasons for this action was explained as being due, firstly, to public disquiet and referred to Facebook posts and other social media as an example, and secondly, due to the fact that there is a hung parliament. I was taken aback by such proposed action by the head of state, who then asked me to respond to his proposed actions by this afternoon, which I have done so. In short, I do not consider that the head of state has the constitutional power to call new elections at this time. First, the reason there is 26-26 deadlock and is the result of a decision and action taken by the Electoral Commissioner and signed by the head of state. That decision has been challenged and the hearing is set down for tomorrow, Wednesday, 5th of May, 2021, before the Supreme Court, who are likely to give their decision promptly, given the significance of the issue. Why would the head of state not wait for that decision to come out before acting? Secondly, the head of state must call Parliament by the 45th day after the general election under Article 52 of the Constitution. It is at that session that either A, I can confirm that I have the support of the majority of the members of Parliament and can be sworn in as Prime Minister, or B, it can be confirmed that there is a 26-26 equality of votes for myself as leader of FAST and whoever the leader of HRPP will be at that particular time. It is at that specific time that the head of state can confirm the swearing in of a new government or can confirm that no one and no party has the majority within Parliament and can then call A, an adjournment to adjourn the session and await the outcome of the electoral petitions, or B, call for fresh elections. In either case, the head of state's legal role is clear when those events occur. However, the suggested course of action at this time, for which he is clearly taking the advice of the caretaker Prime Minister, is to preempt and undermine the decision of the Supreme Court before it has made, and to preempt and undermine the actual vote of all the members of Parliament who were declared as winners in the official count released by the Electoral Commissioner.
These proposed actions are wrong. These proposed actions are unlawful. These proposed actions threaten and undermine the rule of law. In my written response to the head of state, I have asked him to 1. Please allow the Supreme Court to hear and decide the challenge before it. Secondly, if successful, the issue is resolved and the numbers return to 26-25 as voted for by the people of Samoa. Thirdly, if unsuccessful, then the head of state is required to call Parliament by the 24th of May 2021, where a formal count can be taken of all the members elected by the official count to determine if any leader has the majority. Fourthly, if no leader has the majority of votes in Parliament, then the session can be adjourned to await the outcome of electoral petitions, or then, and only then, should a new election be called by the head of state. The actions taken by the caretaker Prime Minister since election day have interrupted the proper process of elections under law. This latest attempt to encourage the head of state to act unlawfully and before the outcome of a court challenge to an official changing the results of a general election is unsettling and wrong. I and the FAST Party continue to place our trust in the proper application of the rule of law. We denounce this behavior, and we especially denounce the use of public resources and public officials by the caretaker government to hold onto power. The law sets out the process after an election, and we must follow this process without diversion or trickery.